Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on April 3rd, 2021 in Srimad Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 7, Verse 44. It was by Dronacharya's mercy that you learned the military art of throwing arrows and the confidential art of controlling weapons. অনুবাদ দ্রোণাচার্যের কৃপার প্রভাবেই আপনি গোপনীয় মন্ত্র সহ ধনুর্বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ও উপসংহার কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেছেন। Already Devi, সমস্ত পাঁচটা ছেলে মেরে দিয়েছে অশ্বত্থামা। দ্রৌপদী দেবীর সমস্ত 5টে ছেলে মেরে দিয়েছে অশ্বত্থামা। Ashwatthama killed all the 5 sons of Draupadi Devi. She was such a gentle lady. But she was such a gentle lady. কিন্তু তিনি এতই ভদ্র মহিলা ছিলেন, শোভনচরিতা মহিলা ছিলেন। She was thinking that the wife of Dronacharya should not also suffer like her. That the wife of Dronacharya also should not suffer like her. তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন যে দ্রোণাচার্যের স্ত্রীরও তার মতন কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। Dronacharya শিখিয়ে দিয়েছে দাদা বেদা অর্জুনের কাছে। দ্রোণাচার্য শিখিয়ে দিয়েছেন ধনুর্বেদ অর্জুনের কাছে। দ্রোণাচার্য taught Arjuna the science of Dhanurveda or military science. সেই বিজ্ঞান ব্যবহার করে দ্রোণাচার্য ছেলে মেরে দিলে ভালো হবে। তো সেই জন্য যদি দ্রোণাচার্যের ছেলেকে মেরে দেওয়া হয় তাহলে সেটা কি ভালো হবে সেই বিদ্যা দিয়ে। So using that same knowledge, if Dronacharya's son is killed by Arjuna, would that be a nice thing? How will Dronacharya feel? How will Dronacharya feel? দ্রোণাচার্য কেমন অনুভব করবেন তাহলে? She is thinking of all these things. She was thinking of all these things. তিনি এই সব বিষয়গুলি চিন্তা ভাবনা করছেন। So she was definitely at the transcendental level. She was definitely at the transcendental level. তার এই সমস্ত বিবেচনার ফলে বোঝা যায় যে তিনি নিশ্চিতভাবেই পারমার্থিক স্তরে অবস্থিত ছিলেন। And সাধারণ লোক চায় যে প্রতিশোধ। সাধারণ লোক চায় যে প্রতিশোধ। People in general, they would want revenge. তার সমস্ত ছেলে মেরে দিয়েছে, ঠিক আছে যাও মারে যাও। তার সমস্ত ছেলে মেরে দিয়েছে, সুতরাং তাকেও মেরে দাও। Because all his sons are killed, so therefore kill him also. But she didn't have that consciousness. But she did not have that consciousness. কিন্তু দ্রৌপদী দেবীর এইরকম ধরনের মানসিক চিন্তাধারা ছিল না বা চেতনা ছিল না। She was being very merciful. She was being very merciful. তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। Krishna present, he was testing Arjuna. But when Krishna was present, he was testing Arjuna.
কৃষ্ণ যখন উপস্থিত ছিলেন তিনি অর্জুনকে পরীক্ষা করছিলেন। And Asatama, when the actual very dear say, the Bhavana Kash, Bhavana, অশ্বত্থামা তোমার নিজের আত্মীয় মেরে দিয়েছে, সেটা কোনো ব্রাহ্মণের কাজ হলো না। অশ্বত্থামা killed your close relatives and that's not the behavior of a brahmana. so when they did it, how much you let each other. ওকে মেরে দিলে কর্ম থেকে বেঁচে যাবে। If you kill him, he'll be saved of his own karma. If you kill him, he'll be saved of his karmas. So you mean so many Lord Krishna was giving any advices to kill him. Lord Krishna was giving Arjuna so many advices to kill him. So Krishna was in between. Holy was being very merciful, and Krishna was being very heavy. And Krishna was in between. Draupadi was very merciful and Krishna was very heavy. তো অর্জুন মাঝামাঝি ছিলেন। কৃষ্ণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর এবং অর্জুন দ্রৌপদী দেবী ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু এবং অর্জুন মাঝামাঝি পড়ে গেছেন। So he had to decide what to do. So he had to decide what to do. এবার তাকে বিবেচনা করতে হয়েছিল যে তাকে এখন কি করণীয়। He had promised Draupadi to bring Asatama's head. He had promised Draupadi that he'll bring Ashwatthama's head. তিনি দ্রৌপদীকে কথা দিয়েছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অশ্বত্থামার মুন্ডু নিয়ে আসবেন, অশ্বত্থামার মাথা নিয়ে আসবেন তার কাছে। Draupadi was enough for Chile. কিন্তু দ্রৌপদী বলছেন না, আমার গুরুর ছেলে এইভাবে হত্যা করবে না। দ্রৌপদী said no, he is your spiritual master's son, you cannot treat him in this way. I was thinking in this sense how the feminine merciful nature of Draupadi is very excellent. So I was thinking in this sense how the feminine worshipable nature of Draupadi. তো আমি এই প্রসঙ্গে আমি মনে মনে ভাবছিলাম কিভাবে দ্রৌপদীর এই নারী সুলভ যে ভদ্র স্বভাব তা কতটাই পূজনীয়। Krishna is the person, is the greatest of all the males. Krishna is the Purusha man. He is the Purushottam. He is greatest of all men. কৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষ উত্তম, তিনি হচ্ছেন সমস্ত পুরুষের মধ্যে উত্তম মহান। He is not a man. He is not a man. He is the person of Godhead. He is supreme personality of Godhead. তিনি কোনো পুরুষ বা মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান। This morning, the Prabhupada quote was said This morning in Prabhupada court it was said that Krishna is a person, that Krishna is a person, and you are a person. as you are a person. আজকের সকালবেলা শিল প্রভুপাদের যে উক্তি পাঠ করা হয় তাতে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ হচ্ছেন একজন ব্যক্তি বিশেষ, ঠিক যেমন আপনি একজন ব্যক্তি বিশেষ। But there is a difference. কিন্তু সেখানে You know what your business is. You know what your business is. আপনি জানেন আপনার কি কি করণীয় বা কর্তব্য কি। Another person, he knows what his business is. Another person, he knows what his business is. এবং আরেকজন ব্যক্তি সে হয়তো জানে যে তার কি কি কর্তব্য। কিন্তু কৃষ্ণ জানে সবাই কি করছে। কিন্তু কৃষ্ণ জানেন সবাই কি করছে। But Krishna knows what everyone is doing. Think Ananda Koti Brahmanda. If you think Ananda Koti Brahmanda, if you think of the unlimited universes with unlimited planets, with unlimited planets each universe, in each universe,
এবং তাদের যে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর। And he knows what everyone is thinking. And he knows what everyone is thinking. এবং কৃষ্ণ জানেন প্রত্যেকেই কি 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 ভাবছেন। Someone asked it from Malaysia, does Krishna know Tamil? Someone asked me from Malaysia, does Krishna knows Tamil? আমাকে মালয়েশিয়া থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে কৃষ্ণ কি তামিল ভাষা জানেন? He knows every language. He knows every language. তিনি প্রতিটি ভাষা অবগত জানেন। এমনকি পশু গাছ তাদের কি ভাষা যদি জানেন এবং বলতে পারেন। এমনকি পশু গাছ তাদেরও যে কি ভাষাটা আছে সেটাও তিনি বলতে পারেন, জানেন। He even knows the language of the animals and trees and plants. And so Radharani is the dear devotee of the Lord, the greatest devotee. So Radharani is the greatest devotee of the Lord. তো রাধারানী হচ্ছেন ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। She is the original female. She is the original female. তিনি হচ্ছেন আদি নারী রূপ। Purush and Prakriti. Purush and Prakriti. পুরুষ এবং প্রকৃতি। Chaitanya Mahaprabhu is the combination of Radharani and Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu is a combination of Radharani and Krishna. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণের যুগল তনু। It's Krishna, Radharani's heart, complexion, and mood. He is Krishna with Radharani's heart, complexion and mood. তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, রাধারানীর হৃদয় প্রাণ, তার ভাব এবং তার অঙ্গকান্তি সমন্বিত। স্নান যাত্রার পরে জগন্নাথ অনাবাসা হয়, এবার চৈতন্য দেব অনেক বিরহ বোধ করছেন। তো স্নান যাত্রার পরে এই জগন্নাথ দেবের অনবসর কাল হয় এবং এই সময় চৈতন্য দেব অনেক বিরহ অনুভব করছিলেন। So after the Snan Yatra, there is a period where the Lord does not give his darshan. So during this period, Lord Chaitanya was in extreme separation from the Lord. He was feeling the mood of the gopis in separation of Krishna. He was feeling the mood of the gopis in separation to Krishna. তো তিনি কৃষ্ণ বিরহে গোপীদের যে ভাব সেই ভাব অনুভব করছিলেন। So, Lord Chaitanya is so much more merciful than Krishna. So Lord Chaitanya is so much more merciful than Lord Krishna. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরো অনেক দয়ালু। Krishna into ওনার দয়ালু আছে। তিনি কৃষ্ণ, তিনি দয়ালু বেশি। Lord Chaitanya, he is Krishna, but he is more merciful. Prabhupada said, chanting the Panchatattva mantra is 1,000 times more powerful than Hare Krishna. Prabhupada said that chanting Panchatattva mantra is 1,000 times more powerful than chanting Hare Krishna. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র কীর্তন করা সেটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অপেক্ষা 1000 গুণ বেশি শক্তিশালী। So they ask, why don't we chant Panchatattva mantra? So someone may ask that why don't we chant Panchatattva mantra? তাহলে কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে তাহলে কেন আমরা শুধু পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র কীর্তন করি না কেন, জপ করি না কেন? Lord Chaitanya gives the mercy when we chant Hare Krishna. Lord Chaitanya gives mercy when we chant Hare Krishna. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কৃপা প্রদান করেন যখন আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করি। I went
go every day to different temples. I go every day to different temples. আমি প্রতিদিন বিভিন্ন মন্দিরে যাই। Bangladesh, they have Lord Chaitanya or Lord Nitai. In Bangladesh, they have Lord Chaitanya or Lord Nitai. বাংলাদেশে গৌর নিতাই আছেন অথবা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু একলা আছেন। But in some temples in other countries, very small Lord Nitai. But in some temples in other countries, they have small Lord Nitai. কিন্তু অন্যান্য দেশের কিছু মন্দিরে তাদের অনেক ছোট গৌর নিতাইয়ের বিগ্রহ রয়েছে। Today, 200 is a Noah, Haras Vihari, Leader Saga, Sitara Lakshman Hanuman. আমাদের জুহু মন্দিরে নিতাই গৌর আছেন, রাধা রাসবিহারী আছেন এবং শ্রী শ্রী সীতারাম লক্ষ্মণ হনুমান আছেন। In our Juhu temple there is Nitai Gaur, Radha Rasbihari and Ram Lakshman Sita Hanuman. Many people gather around the Haras Vihari or the Sitaram also. Many people gather around the Radha Rasbihari and Sitaram Lakshman altar. অনেক মানুষেরা রাধা রাসবিহারী এবং সীতারাম লক্ষ্মণ হনুমানের যে বেদি আছে সেখানে ভিড় করে। কিন্তু নিতাই গৌরের সামনে ভিড় হয় না। But there is not such a big crowd in front of Nitai Gaur. I tell them, as by Nitai Gaur's mercy, how we can serve Radha Krishna Sitaram. I tell them that by the mercy of Nitai Gaur, they can serve Radha Rasbihari Sitaram. আমি তাদেরকে বলি যে কেবলমাত্র নিতাই গৌরের কৃপাতেই আমরা রাধা রাসবিহারী বা সীতারামের সেবা করতে পারি বা কৃপা পেতে পারি। So we heard from Prabhupada that by the mercy of Radharani, she tells us that is a nice devotee, and what we get delivered. We heard from Srila Prabhupada that if Radharani recommends that if he is a nice devotee, we can get delivered. তো আমরা যেমন ছিল প্রভুপাদের কথা শুনেছি, যেখানে প্রভুপাদ বলেছেন যে যদি রাধারানী কৃষ্ণকে বলেন যে এখানে একজন ভালো ভক্ত রয়েছে তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো। কিছুদিন আগে আমরা বেড়া কীর্তন লীলা পড়ছিলাম। কিছুদিন আগে আমরা বেড়া কীর্তন সম্বন্ধে পাঠ করছিলাম। Sometimes back we were reading about the Beda Kirtan of Lord Chaitanya. He was circumambulating the Jagannath Puri temple. So he was circumambulating Jagannath Puri temple. তিনি সেই সময় জগন্নাথ পুরীর মন্দির পরিক্রমা করছিলেন। What kirtan party? There were 4 kirtan parties. 4টি কীর্তন দল ছিল। In front of him, one to the sides and one behind. One front of him, 2 on the 2 sides and 1 behind. তো একটি দল ছিল তার সামনে, দুটি দল ছিল তার দুই পাশে এবং একটি দল ছিল তার পশ্চাৎ ভাগে পিছনে। Each Sankirtan group had at least 2 mridangas and 8 kartals. Each Sankirtan group had at least 2 mridangas and 8 pair of kartals. প্রতি সংখ্যম দলে কমপক্ষে 2 মৃদঙ্গ ছিল এবং 8 জোড়া করে করতাল ছিল। So Lord Chaitanya was crying so intensely that the tears were shooting from his eyes like syringes. So Lord Chaitanya, he was crying so intensely that the tears from his eyes were flowing like syringes. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এত কাতর ভাবে ক্রন্দন করছিলেন যে সিরিঞ্জের মতো তার জল ছিটকে বেরোচ্ছিল তার দু চোখ দিয়ে। এবং তার আশেপাশে যে সমস্ত ভক্তরা দেখছিল তাদের কাপড় ইত্যাদি সব ভিজে যাচ্ছিল।
and the devotees who were surrounding him, their clothes were getting wet from the tears. How would you who here would like to have Lord Chaitanya's tears on your body? Who would like to have Lord Chaitanya's tears on their body? Haribo! কারা কারা চাইবেন যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর Haribo! নয়নাস্ত্র আপনাদের শরীরে পড়ুক? Haribo! Raise your hands. Raise your hands. Oh, and, হাত তুলুন আপনারা। Who wants? Haribo! and Lord Chaitanya stopped. Then Lord Chaitanya stopped. তখন ভগবান শ্রীমদ মহাপ্রভু তিনি থেমেছেন। And he told each group one person to dance. And he told in each group one person to dance. এবং তখন তিনি প্রতি দলের একজনকে বললেন নৃত্য করতে। Our Dala Nityananda, Nitya Kala. এক দলে নিত্যানন্দ নৃত্য করবেন। Our Dala In one Advaita. group, Lord Nityananda should dance. Our Dala Advaita. Acharya. এক দলে অদ্বৈত আচার্য, in another group অদ্বৈত আচার্য। And our Dala Krishna Pandit. আরেকটা দলে বক্রেশ্বর পণ্ডিত, in another group বক্রেশ্বর পণ্ডিত। Chaturtha Dal Sridhar Thakur. চতুর্থ দলে শ্রীবাস ঠাকুর। In the fourth group, Srivas Thakur was to dance. And Lord Chaitanya, did a miracle. And Lord Chaitanya did a miracle. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান তিনি এক অলৌকিক কার্য করলেন। Akata Dal Revice, Chaitanya Avadar Kilo Dixon. এক একটা দল তারা অনুভব করছে যে চৈতন্যদেব আমাদের দলে তিনি নৃত্য করছেন। Each group they saw that Lord Chaitanya was dancing. Lord Chaitanya was seeing them. Lord Chaitanya was seeing them. Just as Krishna wanted to sit with his five friends, Just as Krishna, he would sit with his cowherd friends taking lunch. ঠিক যেমন কৃষ্ণ তার গোপ সখাদের সাথে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন করতেন, বন ভোজন করতেন। each Sakha thought, Krishna is looking at me. Each Sakha thought that Krishna is looking at me. প্রত্যেকটি চিন্তা করতেন যে কৃষ্ণ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। Lord Chaitanya, he cannot look at all. Normally, a person cannot look at all of the sides at the same time. Normally, a person cannot look at all the sides at the same time. সাধারণত কোনো একজন ব্যক্তি সে সব দিকগুলো একসাথে সে সব দিকগুলো খেয়াল রাখতে পারে না বা তাকাতে পারে না। Since Krishna is Yogeshwar, he can do anything. But since Krishna is Yogeshwar, he can do anything. কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর, তাই তিনি সবকিছুই করতে পারেন। So Lord Chaitanya was looking at all the groups at the same time. So Lord Chaitanya was looking at all the groups at the same time. তাই ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সবগুলি দলের দিকে তাকাচ্ছিলেন এক ইষ্ঠা। জানতেন যে কিন্তু অলৌকিক করছেন আর বসে রয়েছেন। তারা জানতেন যে কিছু অলৌকিক কিছু হচ্ছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। They knew that something miraculous was happening, but they could not understand what was happening. So all the four groups, people were retired, Advaita, Akashar, Srivas, are dancing, other devotees were in the cartel or jungle. So they were chanting and dancing. So all the four groups were Nityananda, Advaita, Vakreshwar, and Srivas was dancing, and everyone was chanting, playing kartals and mridanga. তো সমস্ত দলগুলিতে যেখানে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, বক্রেশ্বর এবং শ্রীবাস নৃত্য করছিলেন, অন্যান্যরা মৃদঙ্গ এবং করতাল বাজাচ্ছিলেন। Sadai Khan says Sadai Baba Bandhai.
তো তারা সকলেই কাঁদছেন, সবাই ভাবাপন্ন হয়ে। They were all crying in ecstasy out of great feeling of love of God. And going around and around the Jagannath temple. They are going around and round in Jagannath temple. এবং তারা জগন্নাথ মন্দির তারা বেষ্টন করে তারা কীর্তন করে চলেছেন বারবার। King Pratap, he and his queens are watching from the roof of the palace. King Prataprudra and the queens, they were watching from the roof of the palace. রাজা প্রতাপরুদ্র এবং তার মহিষীগণ বা রানীগণ তারা প্রাসাদের ছাদের থেকে এই দৃশ্য দর্শন করছিলেন। Then the queen said, she said something that how Lord Chaitanya is feeling his mood of all these. Then the queen said something like Lord Chaitanya is feeling the mood of the gopis. তারপরে একজন রানী তিনি বললেন যে কিভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি গোপীদের যে ভাব সেই ভাব অনুভব করছিলেন। She offered her obeisances. And she offered her obeisances. এবং এইরকম ভেবে তিনি মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। And Maharaj Rudra said, খুব খুশি হলো এবং তুমি বুঝতে পেরেছ। এবং রাজা প্রতাপরুদ্র সেটা দেখে তিনি খুব খুশি হলেন, তিনি বললেন তুমি বুঝতে পেরেছো। And seeing this, King Prataprudra became very happy with her, and he replied, yes, you have understood Lord Chaitanya's mood. They hear about Lord Chaitanya's Vira Kirtan, Krishna gives the blessing that will become a servant of Lord Chaitanya. So when we hear about Lord Chaitanya's Veda Kirtan, Krishnadas Kaviraj blesses us that we become servant of Lord Chaitanya. যখন আমরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর এই বেড়া কীর্তন লীলা সম্বন্ধে শ্রবণ করি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমাদের আশীর্বাদ করেন যে আমাদের চৈতন্য চরণে মতি হবে বা আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত হব। Everybody in this world is trying to enjoy themselves. Everybody in this world is trying to enjoy themselves. এই জগতের সকলেই তারা সুখ ভোগ করার চেষ্টা করছে। And but they only have the body senses to try to enjoy. But they only have the body senses to try to enjoy. কিন্তু তাদের কেবলমাত্র এই দেহ এবং দেহের ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে এই ভোগ বা ভোগ বাসনা পরিত্যাক্ত করার চেষ্টা করার জন্য। But the happiness one receives by engaging in the Lord's service is unlimited. But the happiness one receives by engaging in Lord's service is unlimited. কিন্তু যে সুখ পাওয়া যায় ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সে সুখ হচ্ছে অসীম। Swami আমরা আশীর্বাদ করেন যাতে আমরা কৃষ্ণ ভক্তি পরমানন্দ আস্বাদন করতে পারি। তো কালকে বা পরশুদিন একজন গৃহস্থ ভক্ত স্বামী স্ত্রী তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা কৃষ্ণ ভক্তির পরমানন্দ আমরা আস্বাদন করতে পারি। A grihastha couple yesterday or day before yesterday asked me that you please bless us so that we can understand or we can experience the ecstatic feeling of Krishna consciousness. So in the material world there is some happiness. So in the material world there is some happiness. তো এই জগতে কিছুটা সুখ শান্তি রয়েছে। That's right. জড়সুখ রয়েছে। Insignificant. But that's very insignificant. কিন্তু তা অত্যন্ত নগণ্য। Chaitanya Mahaprabhu, he gave this Loka Premananda, Harinam Sankirtana, Haribol.
Chaitanya Mahaprabhu is giving this Golokera Prema Dhan Harinam Sankirtana. তো চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি দিচ্ছেন এই গোলকের প্রেমদান হরিনাম সংকীর্তন হরিবল। So, it's out as a Salai, a Parananda Pai, and our Chaitanya Dev, Ashura Vachu. এটা যাতে সবাই করার মাধ্যমে পরমানন্দ পায়, এটা চৈতন্যদেব আশীর্বাদ করছিল। So by chanting, by this congregational chanting, everybody gets ecstatic bliss. That blessing was given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. So this verse in the Srimad Bhagavatam, our devotee has all these good qualities. It reminds me how Krishna is actually the Krishna is dear to the devotees and dearest to our Lord. So this verse in Srimad Bhagavatam, the episode of Draupadi, it reminds me that how Krishna is so dear to gopis and Radharani. তো শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকে এই প্রসঙ্গ আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি গোপীদের কত প্রিয় এবং শ্রীমতী রাধারানী তার কত প্রিয়। গোপীগণ এবং শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণের কত প্রিয়। বলছে না কৃষ্ণ পরিচয় হচ্ছে তিনি গোপিকা কান্তা রাধা কান্তা। তো বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের পরিচয় হচ্ছে তিনি গোপিকা কান্ত, তিনি রাধা কান্ত। So it is said that Krishna's identity is that he is the Lord of the gopis, the damsels of Vrindavan, and he is the Lord of Srimati Radhika, Radha Kanta. If we are mercy of Lord Chaitanya, we can get this unalloyed devotion for Krishna. By the mercy of Lord Chaitanya, we can get this unalloyed devotion towards Krishna. তো ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাতেই আমরা এই অহৈতুকী কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ চরণে লাভ করতে পারি। This is the most valuable thing. This is the most valuable thing. সবচাইতে মূল্যবান বস্তু, এই বস্তুটি হচ্ছে সবচাইতে মূল্যবান বস্তু। People don't understand this. But once you have the taste, and nothing compares. People cannot understand this, but once you have a taste, nothing compares. মানুষেরা এটা বুঝতে পারে না, কিন্তু একবার যখন আপনি এর রুচি পাবেন, এর একটা স্বাদ আপনি পাবেন, তখন এর সাথে কোনো কিছুই তুলনা করতে পারবেন না। So you want the devotees to reach the stage of pure bhakti. So you want the devotees to reach the stage of pure bhakti. তো আমরা চাই যে ভক্তগণ তারা এই শুদ্ধ ভক্তি স্তরে তারা উপস্থিত হতে পারবে, উপনীত হতে পারবে। So the thought judgment our love থাকা সেটা পাওয়ার জন্য আমরা আমাদের লোভ থাকা উচিত, লল্য। আচ্ছা, সেটা পাওয়ার জন্য আমাদের লোভ থাকা উচিত, লৌল্যম। সেটা in order to get that we should have a greed which is known as lowlyam. And even Krishna one has to surrender to get his mercy. Even to Krishna, one has to surrender to get his mercy. এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে তার চরণে শরণাপন্ন হতে হবে তার কৃপা লাভের জন্য। কিন্তু চৈতন্যদেব এত দয়ালু, ওনাকে কীর্তন করে তাহলে হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান চৈতন্যদেব তিনি এতই দয়ালু যে কেবলমাত্র কীর্তন করলেই তাদের প্রতি Nityananda. But Lord Chaitanya is so merciful that simply by chanting their names, one gets love for them.
Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.